Είχε έρθει πριν από 8 περίπου χρόνια για πρώτη φορά στο Πανόραμα, φέτος είναι η δεύτερη φορά. Ήθελε να διαθάσει να δούμε τα 30 χρόνια του Πανοράματος και τα 30 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας, όπου η ταινία του Ρίφρα είχε τραβηχθεί σαν η καλύτερη ταινία του 1991. Πριν ξεκινήσουμε, φέτος έχουμε φτιάξει και ένα ειδικό βραβείο για τους ανθρώπους που θα πάρουν τα βραβεία του Αθηνά, το οποίο έφτιαξε ένα μικρό αγαλματάκι, το λένε ο Χρυσός Φίβος, που θα δώσουμε και ένα στο Loach για τη συμβολή του γενικά στον ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο κινηματογράφο, αλλά και τη σχέση του τριφυλιάς του με το Πανόραμα. Να το δώσω τώρα να τελειώνουμε και να το δώσω. Δεν θα είναι το βράδυ αύριο για να το δώσουμε στην αυριανή συνάντηση, γι' αυτό το παρουσιάζουμε σήμερα. That's very kind of you, Nina. Thanks very much. Θα αρχίσουμε με κάνω εγώ μια-δύο ερωτήσεις και μετά είναι ανοιχτά για ερωτήσεις από εσάς, για το έργο του, για τη θέση του, για τις απόψεις του, για την καριέρα του. What I would like to ask you is, I mean, you started in the 60s in television, at the time with Tony Carnes, I think, when television was doing something really important at the time, and then Poor Cow came, which made your name known. How was the period that the welfare was starting? How was it at the time compared with today, and how much did television, British television at the time, help in sort of for the career of a number of directors as you? Να το μεταφράσω, το θέλετε. Ναι, μεταφράσω. Ξεκίνησε την καριέρα του στη δεκαετία του 60 στην Βρετανική τηλεόραση. Έκανε μερικά ντοκιμαντέρ με τον... ένα από τα πιο γνωστά ήταν το Poor Cow. Ήταν μια περίοδος ευημερίας για την αγγλική κοινωνία τότε και περίοδος όπου η Βρετανική τηλεόραση βοήθησε πολλούς σκηνοθέτες να ξεκινήσουν την καριέρα τους και ζήτησα να μας πει πώς ήταν τότε η εποχή και σε σχέση με τη σημερινή. Λοιπόν, αυτά πάνω σε αυτά να σχολιάσετε. Well, first of all, can I say a big thank you to you and to Ninos for asking me to come. Ευχαριστώ που ήρθατε να τον ακούσετε και σε μένα που τον κάλεσα. And especially to Ninos for keeping the flag of European cinema flying even in dark days. Και ειδικά για το Πανόραμα που συνεχίζει κρατά τη σημαία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου ακόμη και σε σκοτεινές μέρες. And I hope those that control the money tree notice the big enthusiasm there is for European cinema and allow a little more money to come to the festival. Ελπίζει αυτοί που χειρίζονται τα χρήματα να το καταλάβουν και να βοηθήσουν περισσότερο χρηματικά το φεστιβάλ. Yes, we began, God, half a century ago now. Ξεκινήσαμε μισό αιώνα πριν. I think we were all in short trousers in those days. Όλοι φορούσαμε κοντά παντελονάκια τότε. Right. I feel like I'm on the central committee sat behind this chair. Yes, it's interesting comparing the situation in the 1960s to now, because in the 1960s the ruling class was very confident, so we had freedom because they didn't feel threatened. Ναι, λέει ότι είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουμε τις δύο εποχές, τότε τη δεκαετία του 60 με τη σημερινή, γιατί τότε η κυρίαρχος τάξη αισθανόταν πιο ασφαλής και δεν αισθανόταν ότι υπήρχε, ας πούμε, μια
απειλή από την τάξη, την εργατική ενέργεια. So the people who control the broadcasting weren't aware of quite what a powerful medium it could be. Αυτοί που ελέγχαν την τηλεόραση και το ραδιόφωνο δεν είχαν την αίσθηση ότι τι μεγάλη δύναμη μπορούσε να έχει το μέσο του κινηματογραφικού. So some of us were given quite a lot of freedom to make the films and make the programs we wanted to make. Γι' αυτό σε πολλούς από εμάς έδιναν μεγάλη ελευθερία για να κάνουμε αυτό που θέλουμε. But that is obviously very different now because the ruling class is not so secure. Αλλά δεν είναι το ίδιο σήμερα γιατί η άρχουσα τάξη δεν αισθάνεται τόσο ασφαλή σήμερα. And as a medium in which you can propose alternatives, broadcasting in our country is largely dead. It's largely very feeble. Το να προσφέρεις εναλλακτικές λύσεις σήμερα είναι σχεδόν νεκρό, είναι πολύ αδύνατο να το κάνεις αυτό. So one example, the worst thing that can be said to a politician is that he's anti-business. Το χειρότερο που μπορείς να πεις σήμερα σε ένα πολιτικό είναι ότι είναι εναντίον του business. And the whole discussion about Brexit is about business. It's about will business do well or will business have a problem. It's not about the people. Και το κύριο θέμα του Brexit δεν είναι ο κόσμος, οι άνθρωποι, αλλά είναι το business, οι επιχειρήσεις. The other thing that's different is that in the 1960s we still had the post-war settlement in Britain. When we established, and I don't know if it was the same for you, we established what we call the welfare state. Το καλύτερο που είχαμε στη δεκαετία του 60 ήταν ότι ήταν τότε η μεταπολεμική περίοδος όπου εκαθιδρύθηκε το κράτος της ευημερίας, όπως έγινε και σε άλλες χώρες. And we owned, the people owned the gas, the water, the electric, the transport, the coal mines, the steel industry. We owned a great deal of the utilities and the economy. That has now been dismantled and it's all for private corporations. Ναι, και στους ανθρώπους στον κόσμο τότε ανήκε το νερό, το γκάζι, οι συγκοινωνίες, οι μεγάλες τα λειτουργία, όλα αυτά που σήμερα βέβαια πια δεν τους ανήκουν. And the idea that the state, that we together would take care of each other, that we would be good neighbours, that we would look after you if you were sick, you would look after me if I had no work. We would care for each other. That was the essence of the settlement in 1945. Αυτό που έγινε μετά το 1945 ήταν ότι τότε ο ένας ενδιαφερόταν για τον άλλο, θα βοηθούσαν ο ένας τον άλλο, και στην υγεία και σε ό,τι χρειαζόταν. Αυτό ήταν η ουσία του 1945 της συμφωνίας που έγινε μετά το 1945. And the big achievement of Margaret Thatcher in the 1980s was she reversed that consciousness so that it is not, we don't care for each other as good neighbours. I look after myself and you are my enemy because you're my competitor. And that was the big shift of consciousness. Και αυτό που έκανε η Μάργκαρετ Θάτσερ στη δεκαετία του 70 ήταν ότι ανέτρεξε όλα αυτά και ο καθένας ενδιαφερόταν μόνο για τον εαυτό του. And so now, when we make a film or when we do anything in public, but for us it's films of course, we have to challenge that consciousness. We have to challenge that understanding of how we should live together. Και σήμερα αυτό που κάνουμε εμείς είναι να προκαλέσουμε αυτή την αίσθηση του και να δημιουργήσουμε το πώς να αισθανόμαστε για όλους μαζί και όχι μόνο για τον ένα, γιατί όπως είπε πιο πριν είναι ο απέναντί μας είναι εχθρός μας σήμερα, δεν είναι για άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε. But we have this irony. We have this irony that while the idea of capitalism is very strong, the practice is very weak because it's collapsing. But the idea is very strong, but the reality of it, as we all know, is very weak.
υπάρχει αυτή η ειρωνία σήμερα ότι ενώ η θεωρία, η ιδέα του καπιταλισμού είναι ισχυρή, το να την πραγματοποιήσει σήμερα έχει καταντήσει πολύ αδύνατο. Whereas in the 1960s, it was a very political time in the sense that the students occupied the universities, the workers occupied factories. The idea of socialism was much stronger, but capitalism itself was equally much stronger. So it's a paradox. It's an irony. But nevertheless, I mean, so that's our challenge now, is to develop the consciousness that we began to have in the 1960s, that there is an alternative. Ενώ λέει στη δεκαετία του 60 τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Οι φοιτητές καταλάβαιναν τα πανεπιστήμια, οι εργάτες τα εργοστάσια, και αυτό είναι που χρειάζεται σήμερα, να αλλάξει αυτή, να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη αυτής της αλλαγής. I mean, you're not only in your things, you are interested about the working class, about England, but in some of them also you are interested about what's happening in Europe, in the world, in a film like In This World, or Bread and Roses, or the film we made about Ireland, another one about Latin America. You see that the director today, the director's work is to cover everything that's going on in the world. Να μεταφράσω πάλι και στην Αγγλία. Λέω σε πολλές ταινίες και εκτός από το ότι μας παρουσιάζει τι γίνεται σήμερα στην Αγγλία, στην εργατική τάξη, την καταπίεση και όλα αυτά, σε πολλές ταινίες δείξα ότι ενδιαφέρεται και για τη μετανάστευση, που έκανε μια ταινία in this world, για τον πόλεμο στην Ισπανία, για την Ιρλανδία, για τη Λατινική Αμερική, και πώς είναι αυτή η σχέση του σκηνοθέτη σήμερα με το τι γίνεται στον κόσμο. Well, I think it's very difficult. I mean, everybody comes from their own experience, and they come from their own generation, and the ideas that they grew up with. So I think it's very difficult to generalize. You will know more than me about this, Nina. You see more films. Εγώ δεν ξέρω περισσότερο γιατί βλέπω περισσότερες ταινίες. So what is your answer to this interesting question? Well, of course, there are more things we talk about. It makes it more interesting. The wider you cover, I mean, we are also live on one planet. Yes, indeed. Today is becoming smaller. Yes, and the planet is becoming more and more destroyed. True. Ναι, λέει ότι σήμερα καταστρέφεται ο πλανήτης. Είπα εγώ ότι όλοι ζούμε σε ένα πλανήτη και πρέπει να ενδιαφερόμαστε για το τι συμβαίνει γύρω μας και τη χώρα του καθενός. Any questions? Well, for me, it's always very interesting to hear people's comments. I have no more wisdom than you have, so anyone has thoughts, they don't have to be questions, because I may not know the answer. Και τις σκέψεις σας μπορείτε να πείτε ένα σχόλιο, δεν είναι ανάγκη να είναι και ερώτηση. Λέμε ονόματα, όχι, έτσι. Υπάρχει μικρόφωνο μια στιγμή για να πούμε. Χρειάζεται να πούμε όνομα και τέτοια, όχι. Δεν θέλω. Δεν θέλω να πότε και καλά. Λοιπόν, ακούγεται. Λοιπόν, όχι, γιατί είμαι δημοσιογράφος και θα μπορούσε να το λέει, ρε παιδιά. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, πριν κάποια χρόνια στην Πάτρα κάναμε ένα αφιέρωμα. Ναι, ήταν και ο κύριος βουλευτής εδώ και άλλοι. Λοιπόν, κάναμε ένα αφιέρωμα στη θέση της γυναίκας στο κινηματογράφο. Έγινε από 30 φεμινιστικές οργανώσεις, συμμετείχε η νομαρχία, η ισότητας κτλ. Πήγε και στο Αίγυο, μεταξύ άλλων. Μέσα στις ταινίες που παίξαμε ήταν η ταινία Lady Bird, Lady Bird. Σε μια προβολή στο Αίγυο και σε πολλές άλλες, μια κοινωνική λειτουργός είπε ότι η ηρωίδα είναι σεξομανής. Στην τελευταία προβολή που κάναμε στο σχολείο του σινεμά πριν λίγες μέρες, πριν πέρυσι, θεατής από κάτω είπε, που ήταν μάλιστα και ψαγμένος υποτίθεται, γιατί έρχονται 20 θεατές μόνο στις προβολές μας, τόσο χωράει δηλαδή, είπε ότι είναι διπολική η ηρωίδα και επίσης χάνει στο μυαλό.
Όταν παίκτηκε η ταινία στην Αγγλία, Lady Bird, τι αντιδράσεις υπήρξαν από τον κόσμο? Έχω διαβάσει, ξέρω περίπου, αλλά θα ήθελα να ακούσω από εσάς. Εάν και εκεί έχουν την ίδια άποψη για τη Μάγκη, αν είναι σεξομανής, αν είναι διπολική, αν είναι κανονικός άνθρωπος ή οτιδήποτε άλλο. Σε αυτά. Προς το παρόν, έχω κι άλλα μετά. Είναι σε ένα τεξιρά. Well, I haven't heard that interpretation of the film before, but it's interesting. Obviously, the film, for those who haven't seen it, is about a woman who was abused when she was a child, and who has had a series of partners and a series of children. And because she's had an abusive relationship as an adult with a man, or series of abusive relationships, the state then takes the children away. And sadly, when she has a good relationship, the state still has this image of her as a woman who will endanger her children, and that's the story. I think the film. Δεν άκουσε τέτοια ερμηνεία μέχρι σήμερα, αλλά λοιπόν η ιστορία της ταινίας είναι γύρω από μια γυναίκα που όταν ήταν παιδί είχε κακοποιηθεί και στη συνέχεια από μεγάλος είχε σχέση με πολλούς άντρες και είχε αποκτήσει αρκετά παιδιά και το κράτος της πήρε τα παιδιά. Μετά είχε μια καλή σχέση με έναν άντρα και όταν παρόλο που ήταν και η σχέση καλή και είχε εναρμονιστεί με την κοινωνία, δεν της δίνα πίσω τα παιδιά της. So the film is really about about a number of things, really. About the bond of parents and children, obviously, which is maybe the profoundest feelings we have. Η ταινία ασχολείται με πολλά θέματα, ιδιαίτερα με τη σχέση παιδιών και γονιών, που είναι ίσως τα πιο βαθύτερα αισθήματα τα οποία έχουν στη ζωή. About the difficulty of protecting children and babies when they are in a dangerous situation. Και για τη δυσκολία του πώς να προστατεύσεις τα παιδιά όταν βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση, επικίνδυνη κατάσταση. About how hard it is to escape a stereotype. Πόσο δύσκολο είναι να ξεφύγεις από ένα στερεότυπο. So that your details, your name, your picture is on some document, and that stays with you all your life, even though you may have changed. Ώστε η σχέση σου, το πρόσωπό σου να είναι πάνω σε ένα ντοκουμέντο που να δείχνει ότι άλλαξες κάποια στιγμή και δεν παρέμεινες όπως ήσουν. And again, how the harder you fight that stereotype, and this was in a way the tragedy of the situation. The harder you fight the stereotype, the strength and the passion with which you fight it is taken as an indication that you're still a violent person. So your anger, justifiable anger, reinforces the state's view of you as an angry, out of control person. Διότι η αποφασιστικότητά σου και η αγωνιστικότητα να δείξεις ότι άλλαξες, οι άλλοι το μεταφράζουν ότι εξακολουθείς να είσαι ένας βίαιος άνθρωπος και ότι δεν έχεις αλλάξει. But coming back to what you say, it's always sad when people don't have the generosity of spirit to put themselves in that woman's situation. Για να έρθω πίσω στην ερώτησή σου, είναι κρίμα το ότι δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι δεν μπαίνουν στην κατάσταση που ήταν αυτή η γυναίκα και να την καταλάβουν όπως ήταν. Όχι όλοι βέβαια, έτσι. Κάποιοι. Κάποιοι. Άλλη ερώτηση. I just wondered, Ken, with all your long experience of UK, who in British public life do
today do you admire, you know, in terms of politics or creative industries or in financial industries? Who do you look up to? Who do you think is going to see us through in the UK? That's an interesting question, and I think Ποια προσωπικότητα στην πολιτική της Αγγλίας σήμερα θεωρεί ο Κεν Loach ότι θα μπορούσε να του σώσει? Ναι, στην πολιτική προσωπικότητα στην Αγγλία και αν μπορούσε αυτή η προσωπικότητα να κάνει κάτι θετικό. I think this is it's a good question, and I think we could certainly make it Europe-wide, because the same kind of answer I think will apply to every country. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί νομίζω ότι ένα τέτοιο ερώτημα μπορεί να αναφερθεί και σε οποιαδήποτε χώρα στην Ευρώπη. The people who I think inspire us are the ones who say no. And they're the ones at grassroots level who say no, we won't tolerate this anymore. Ναι, οι άνθρωποι που μας ενδιαφέρουν είναι αυτοί που λένε όχι, που λένε φτάνει πια. For us, it's health workers who say, doctors who say to the government, you are destroying our health service because you are letting private companies make profit and you are not investing in the money we need to keep people healthy. And the doctors stood up and said no. Είναι οι γιατροί και οι άνθρωποι που εργάζονται στην υγεία και λένε όχι, εσείς ενδιαφέρεστε μόνο για το χρήμα και σε εταιρείες που θα βγάλουν λεφτά, και οι γιατροί βασικά είναι αυτοί που σηκώθηκαν και αρνήθηκαν, είπαν όχι σε αυτό το σχέδιο. We have people who work on trains, train drivers and train guards who have opposed the private train companies as they attempt to get rid of the guards on the trains, get rid of the second person on the train, because they say it's dangerous, because the guards say this is dangerous, and they stop the trains, and so they say no, and absolutely they are inspirational too. Οι άνθρωποι που εργάζονται στα τρένα, όταν η κυβέρνηση ήθελε να σταματήσει τον δεύτερο άνθρωπο υφρό που εργαζόταν στα τρένα, και είπαν ότι είναι επικίνδυνο, ένας δεν μπορεί να κάνει όλη τη δουλειά. Και είπαν και αυτοί όχι στα σχέδια της κυβέρνησης. And there's one other story which again is inspirational. In Britain we have a system of, you probably have something similar here, where if you need support from the state, there are places, there are offices you go to register, and then you may get a little money if you're lucky. Είναι και κάτι άλλο στην Αγγλία και νομίζω ότι το πιθανό να υπάρχει και εδώ. Όταν χρειάζεσαι ανάγκη, πηγαίνεις σε κάποιο μέρος που δίνεις το όνομά σου και σε καταγράφουν και σου δίνουν βοήθεια που χρειάζεται λίγα χρήματα. Now the government wants to cut down on this. The government wants to give as little money as they can, and they close those offices. Some of the offices, they close them down so that people who need the money actually have to travel further, so they're less likely to claim. Και λέει τώρα η κυβέρνηση θέλει να τα περιορίσει, να τα κόψει, έχει κλείσει πολλά από αυτά τα γραφεία και πολλοί που θέλουν να ζητήσουν, που χρειάζονται βοήθεια, πρέπει να ταξιδέψουν, να πάνε πολύ μακριά, και σε αυτό βασίζεται η κυβέρνηση, σου λέει θα πάνε μακριά και δεν μπορεί να μην πάνε περισσότεροι, και έτσι γλιτώνουμε χρήμα. Well, in a city called Sheffield, which is in the north of England, the workers at that place, we call it a job centre, the workers at that job centre went on strike, not for themselves, because they would get work elsewhere. They went on strike to protect the rights of the people who live in that area. So they risked their jobs, they lost their income to protect the rights of the people they were serving. Now that's fantastic, and that's inspirational too. Αυτό που ήταν εκπληκτικό και που σε εμπνέει είναι ότι οι άνθρωποι που εργάζονταν σε αυτά τα γραφεία στο Sheffield, στη Βόρεια Αγγλία,
κάποια στιγμή κάναν απεργία όχι για τον εαυτό τους, αλλά γιατί ήθελαν να περικόψουν αυτά και δεν θα μπορούσαν οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη να πάρουν τα χρήματα. Και αυτό είναι το καλό, γιατί ήδη μπορεί να χάναν και το μισθό τους, ίσως και τη δουλειά τους, αλλά στάθηκαν στο πλευρό αυτών που χρειάζονταν τα χρήματα και τους υπερασπίστηκαν με το να κάνουν αυτή την απεργία. And just to finish, we by an accident, a complete accident by the arrogance of the right wing of the Labour Party in Britain, we have a leadership now of the main left party, which will make big changes. Jeremy Corbyn will make big changes. So that change is inspirational, and it has brought a lot of people who were in fragmented left groups suddenly come together, and there is the possibility of big change. So it's worth watching out for Jeremy Corbyn's leadership of the Labour Party, and that is inspiring a whole lot of new members. Και λέει και εντελώς τυχαία και με τη στάση της δεξιάς του κόμματος του συντηρητικού, έχουμε σήμερα έναν αρχηγό στο εργατικό κόμμα, τον Jeremy Corbyn, ο οποίος προσπαθεί και θέλει να κάνει αυτή την αλλαγή που ζητούμε. The party now has, I think, 600,000 members. It's by far the biggest left party, popular left party in Europe. And we just have to hope, we just have to determine that they don't, when it comes to power, they don't bottle it, they don't lose their nerve, and they stay strong. Because if they split, well, you know what happens. Και λέει σήμερα έχουμε το κόμμα το εργατικό 600.000 μέλη, είναι το μεγαλύτερο αριστερό κόμμα που υπάρχει σήμερα με τόσα πολλά μέλη και ελπίζω, λέει, όταν έρθουν στην εξουσία να κρατήσουν αυτή την αγωνιστικότητα και να μην κάνουν πίσω και να διχαστούν και να γίνουν διάφορα κομμάτια. Συγγνώμη, προηγείται η κυρία Κωνσταντοπούλου, Hi, Tim. It's really great to have you in Greece, and I want to thank you for being here again, and thank Ninos for making sure that you're here with us. I would like to address a special thank you to you for the support that you've given to the Greek people all through the years, and especially during the last years of the memorandum. You were among the first people who supported the audit of the Greek debt, and you have been among those who have been very, very vocal about not imposing to the people this debt, which is actually killing the Greek society. I have two questions for you. One is, what would be your message to the Greek people who are now overwhelmed with propaganda saying there is no alternative, you must pay this debt and you must die to pay it? And the second question is, we met a month ago in Brighton during the World Transformed Festival, which was actually also in support of the Labour Party conference. And you gave a brilliant speech on the political role of artists. There is a big majority of artists in Greece who feel totally unable to counter the regime and who are absolutely terrorized to speak against the regime. So my second question is, what would your message be to those artists who are now not speaking about what's happening to the people? Να τα πω και στα ελληνικά πολύ σύντομα. Τον ευχαρίστησα πάρα πολύ για το γεγονός ότι ξανά έρχεται στη χώρα μας, για το γεγονός ότι έχει στηρίξει, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά έχει στηρίξει όσο κανείς
τον ελληνικό λαό και ήταν από τους πρώτους που υπέγραψε για το λογιστικό έλεγχο του χρέους και για την Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους. Τον ρώτησα λοιπόν ποιο είναι το μήνυμά του στους Έλληνες πολίτες που δέχονται την προπαγάνδα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική και ότι πρέπει αυτό το χρέος να πληρωθεί, ακόμα και αν πρέπει να πεθάνουν για να πληρωθεί. Και το δεύτερο που τον ρώτησα έχει να κάνει, ειδωθήκαμε πριν από ένα μήνα στο Brighton, στο φεστιβάλ The World Transformed που γινόταν από τους νέους των εργατικών, παράλληλα με το συνέδριο των εργατικών, και εκεί ο Κεν μίλησε σε μια πολύ σπουδαία συζήτηση για τον πολιτικό καλλιτέχνη, the political artist. Και η ερώτησή μου είναι, έκανε μια σπουδαία εισήγηση για το καθήκον του καλλιτέχνη να μιλάει, ποιο είναι το μήνυμά του για τους Έλληνες καλλιτέχνες που σήμερα δεν μιλούν εναντίον του καθεστώτος και αισθάνονται την ανάγκη να υποκλίνονται σε αυτό το καθεστώς. Και ποιος αναφέρεται? Σε όλους. Την κυρία Πατέρα να μας πει. Well, they're big questions, I think, I only did what your friends across Europe have all done, which is to say that people have watched what has gone on here with great sadness and just wanted to express solidarity, that's all. Just to say, we want to stand with you as best we can, and that's all we've tried to say. Έκανα αυτό που έκαναν και άλλοι άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη τότε, ότι αισθάνονταν λύπη για αυτό που περνάμε και στάθηκαν, ήταν αλληλεγγύοι προς τον ελληνικό λαό. I think also we wanted to say what happened here and what has happened across Europe exposes the nature of the European Union, which it is not a union in the interest of people, it's a union in the interest of big corporations. And that's a fundamental principle of its founding. And you only have to read its founding documents to realize it is not about making life better for people, it's about making profit for big business. That is essential character. Και για αυτό που προσωπούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είναι μια ένωση για το συμφέρον του λαού, αλλά για το συμφέρον των μεγάλων επιχειρηματιών και κεφαλαίων. And against that we have to counterpose a Europe which is based on common interest, common ownership, working together, solidarity between people, taking care of each people, wanting an equality of economies so that people don't have to go to another country in order to support their family, and working in our collective interest. That's the Europe we want. Για αυτό που θέλουμε, που αγωνιζόμαστε, να έχουμε μια Ευρώπη που να ενδιαφέρεται ακριβώς για το λαό, για την ισότητα, και στην οικονομία και παντού, ώστε αυτή είναι την Ευρώπη που θέλουμε να υποστηρίξουμε και όχι την Ευρώπη των συμφερόντων των ιδιωτικών. It would be difficult for me to answer the first question because there are whole tactical issues of how people respond, and everyone here in the room will know more about that than I do. So it's very difficult to answer that in detail, except to say we need to make a political movement that begins with a different set of priorities. Λέει ότι είναι δύσκολο να εκφράσω σε λεπτομέρεια, να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση, ο καθένας θα έχει τη δική του απάντηση. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι να βάλουμε πρώτα τα πρώτα θέματα που θέλουμε να υποστηρίξουμε και θέλουμε να προωθήσουμε σαν ένωση και σαν κράτος. And I'm sure there are many people here who understand those priorities, understand that we have to build a society based on the interests of everyone, based on the interests of the people, of the working class, to use traditional language. That we have to but the analysis that leads to that is common to us all.
So we have to build that movement, and there are people here, I'm sure, engaged in that very process now. Και υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν, και εδώ πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν και ήδη μπορεί και να έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα των ανθρώπων, της εργατικής τάξης. And it may be that you have to make temporary alliances with people with whom you don't entirely agree, or there may be a moment when you say, no, this is an issue of principle and we have to walk away. And that's only a judgment only you can make. Ίσως χρειάζεται κάποια στιγμή να κάνεις και προσωρινές υποχωρήσεις με ανθρώπους που δεν συμφωνείς για να προωθηθούν αυτά τα ζητήματα που βάζεις σαν προτεραιότητα. And it always resolves itself into an issue between socialists and social democrats. Τελικά το θέμα είναι αυτό, ανάμεσα στους σοσιαλιστές και τους σοσιαλδημοκράτες. And the social democrats, in the end, will always support the interests of capital. Οι σοσιαλδημοκράτες υποστηρίζουν πάντα τα συμφέροντα της οικονομίας, του καπιταλισμού. And I worked with a writer, a great writer called Jim Allen, who wrote he wrote a film called Land and Freedom and many others that we did together. Συνεργάζομαι με τον Jim Allen, ένα συγγραφέα που διαγράψει και το Land and Freedom. And he once wrote a line, he said, social democrats always betray. And it's not because they're bad people, it's because that's their fundamental analysis. And the fundamental analysis is the boss has to make a profit before you can defend your jobs and your wages. Η ανάλυση αυτή λέει ότι το αφεντικό πρέπει να κάνει κέρδος πρώτα πριν καλύψουμε και τους μισθούς. And sooner or later, that reveals their basic position. Αργά ή γρήγορα αυτό αποκαλύπτει τη βασική τους θέση. Whereas as socialists we have to say no, we have to construct a different society based on common ownership where we share the benefits of our work. Ενώ ως σοσιαλιστές πρέπει να πούμε όχι, πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια κοινοκινοσύνη και να μοιραστούμε την δουλειά και όλα. So it's the long journey of building a political movement that builds on that fundamental analysis. Είναι μεγάλο ταξίδι το να φτιάξεις μια πολιτική κίνηση και να στηρίζεται σε αυτή την ανάλυση. But what do you say to artists? I don't know. I mean, I think I don't know. I think the only duty we have is to try to tell the truth, really. That's all. Δεν ξέρω τι να πω στους καλλιτέχνες, το αυτό που μπορώ να πω είναι να λέτε την αλήθεια. And it can be done in many ways, in many styles, in many art forms. Μπορεί να το πούμε με διάφορους τρόπους, με διάφορα στυλ, με διάφορες μορφές καλλιτεχνικές. And using as wide an imagination as everyone has. Εκμεταλλευτούμε μια πλατιά φαντασία που ο καθένας έχει. And any sentence that begins with the words cinema should, I don't want to hear. Και οποιαδήποτε πρόταση που ξεκινάει ο κινηματογράφος πρέπει, δεν θέλω να ακούσω το θέμα. Because there should be no overall view of what art should do. It has to just reflect the breadth and the depth of our imagination. Δεν μπορεί να υπάρχει μια κοινή στάση το τι πρέπει να κάνει ο κινηματογράφος, αυτό εξαρτάται από την φαντασία και το βάθος το οποίο έχει ο καθένας. But the only limitation is just don't tell lies, that's all. Ο μόνος περιορισμός είναι να μην λέτε ψέματα. Which brings us to Hollywood. Yes, I would like to ask about the way you never, I mean, have you been offered to work in Hollywood? Well, in the early 70s, there was, I got an invitation to go, but just in a general sense, not to do a particular project. Ρώτησαν τον καλέσαν στο Hollywood, λέει στη δεκαετία του 70 τον καλέσαν, δεν του είχαν προτείνει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. But it just, I mean, we had a young family and they were going to school and I didn't want to disrupt that.
Είχα τότε μια νέα οικογένεια, τα παιδιά μου πήγαιναν στο σχολείο, δεν ήθελα να διακόψω αυτό. And it's always European cinema that has excited me and intrigued me, and I've enjoyed. So I had no interest in American films as such. Και αυτό που με συνάρπαζε και που θαύμαζε ήταν ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος, γι' αυτό δεν είχε κανένα συμφέρον να πάω στο χωριό. And anyway, they don't play good football, so that was Παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Who has a microphone? Yes. Good morning. Thank you very much for being here and saying all these interesting things to us. It's a great pleasure for me personally. I work for the Ministry of Digital Policy, Telecoms and Media. My name is Marina Papanastasiou, and I'm here mostly personally than in terms of work. So I want to ask you, I would like to ask you 3 questions, short ones. Based on what you said on the political situation, the current political situation in Europe, not only the crisis in Greece or other countries, would it be a hint on your behalf that your next film would be based on some political theme or the current situation in Europe? It's just a question from a naive person of the audience. And the second one has got to do with the future of European film, because in Brussels there is the European Commission and the Council of the European Union. There is a great debate right now about the future of the European film industry, particularly with the advent of the OTTs, the on-demand services like Netflix or Amazon that have been based in Europe. What do you think? Is this a menace, a threat to the European film industry, or a challenge for a better future? Thank you very much. Ένα είναι αυτά που είπε, αν η καινούργια ταινία που ετοιμάζει, αν ασχολείται με την πολιτική και με προβλήματα στην Ευρώπη. Και το δεύτερο είναι μια συζήτηση που γίνεται στις Βρυξέλλες για το μέλλον του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, το πώς θα προχωρήσει και ετοιμάζονται να προωθήσουν κάποια πράγματα που ρωτάει αν αυτά θα καταστρέψουν τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο ή θα τον βοηθήσουν. For the first question, I just don't know really. I mean, I work with Paul Laverty, the writer, and I don't know if we'll make another one. I don't know. I mean, it's a big obstacle course to get round, you know, and you need younger legs, but I'll see. Δεν ξέρει ακόμα αν θα κάνει άλλη ταινία, χρειάζεται να είσαι και νέος και πιο δυνατά πόδια για να προχωρήσει ακόμα. Θα περιμένουμε για την πρώτη ερώτηση. I think the second point you make is very important, because European cinema is hugely important to all of us. Η δεύτερη ερώτηση είναι πολύ σημαντική, γιατί ο κινηματογράφος ευρωπαϊκός είναι πολύ σημαντικός σε όλους μας. And the strength of European cinema is its diversity. It's different languages. You know, your cinema, Scandinavian cinema, Czech cinema, Polish cinema, Italian, French, Spanish. Greek cinema. Even English, British, Scottish, many different kinds, and the different languages, the different perceptions. It's the diversity that is so wonderful about the European cinema tradition. Και η δύναμη του ευρωπαϊκού κινηματογράφου είναι η πολυμορφία του, οι γλώσσες του, οι διαφορετικές, του ελληνικού κινηματογράφου, του τσέχικου, του νορβηγικού, του αγγλικού. Και αυτή είναι βασικά η δύναμη του. And maintaining that is an absolute responsibility on society as a whole. Και το να κρατήσει αυτό είναι η αναγκαία ευθύνη του καθενός σαν στο σύνολο. But against that, what is destroying it, of course, again, is the market. The market will reduce diversity. The market
will concentrate towards monopoly so that single products prevail, and that's the tension, is between the market, which is reducing diversity, and our cultural need to maintain diversity. Ο εχθρός είναι η αγορά, η οποία προσπαθεί να περιορίσει αυτή την πολυμορφία, να οδηγήσει σε μια μονοπολία, ώστε αυτό θα καταστρέψει την πολυπλοκότητα και τις διάφορες μορφές που έχει ο κινηματογράφος και τις εκφράσεις που έχει κάθε χώρα, τον τρόπο να εκφράζεται ο κάθε σκηνοθέτης. I can see how we can do it in terms of cinema, because clearly that's something that politically can be controlled in terms of investment in European production, in terms of protection for cinemas, in showing European films, financial support for showing European films, and in the ownership of cinemas. The ownership of cinemas, so that cinemas can be owned like we own theatres and programmed by people who care about films, like my comrade Ninas. Σαν σκηνοθέτης που μπορώ να πω είναι ακριβώς μπορώ να μιλήσω για την χρηματοδότηση, για την ενίσχυση των κινηματογράφων που προβάλλουν ευρωπαϊκό σινεμά και καλά είπε και για το δικό μου το φεστιβάλ. So that we can encourage people, we can develop, we can sustain European cinema by intervening in the market and protecting the cinemas and the production of European films, and we absolutely must do that. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παρεμβαίνουμε και στη χρηματοδότηση και στους κινηματογράφους για να μπορέσουμε να επιβάλλουμε τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο αυτόν που πιστεύω. The difficulty, and I'm the wrong generation to answer this, because I can barely turn on my own phone. How we intervene in the new media, I really don't know. It's beyond my pay grade. Για μένα, στην ηλικία μου τώρα δεν είναι η ευθύνη να αποφασίζω να προτείνω τι μπορούμε να κάνουμε με τα νέα μέσα κινηματογραφικά που υπάρχουν. But clearly it's a big issue. Clearly it's a big issue, and people with better understanding of it need to intervene. That we keep our languages, we keep our different traditions of filmmaking and imaginative creating films. So that's fundamental. We absolutely have to do it. Είναι βασικό θέμα αυτό, το να κρατήσουμε και τη γλώσσα μας στις ταινίες και τις ιδέες μας, τις απόψεις μας. Αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Κοντιγάνε στα ελληνικά την ερώτηση, κύριε Νιώνα, να μεταφράσετε. Στο δημοψήφισμα ψηφίσατε του Remain in the European Union. Δεν είσαστε με το Brexit. Και είχατε κάνει κάτι καταπληκτικές δηλώσεις στην Ευρώπη και αλλού, αναφερόμενος στο πόσο θα επηρεαστεί η βιομηχανία, η βρετανική του κινηματογράφου, εσείς, η ταινία σας, η παραγωγή, την έξοδο της χώρας σας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακολουθούμε ότι τώρα είναι ένα λαλούμ φοβερό στην έξοδο. Τι γίνεται, εξακολουθείτε να το πιστεύετε αυτό, ότι το Brexit θα κάνει κακό στις βρετανικές ταινίες? Well, I think it's complicated. I mean, I think some of us voted to remain in the European Union, but fundamentally opposed to the kind of European Union that now exists. So for us, it was a tactical question. How do you change Europe? How do you develop a new European Union, a new kind of Europe? It was a tactical question. Είναι πολύπλοκο το θέμα, γιατί ψηφίσαμε ενάντια στον Brexit, αλλά επίσης το πρόβλημα είναι τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε. Δηλαδή είναι θέμα τακτικής. Ναι. Yes. Well, again, it's complicated. Some of the treaties for European co-production predate
the European Union. So those treaties will still exist. Ορισμένες συμφωνίες για συμπαραγωγές που υπήρχαν πριν δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές θα εξακολουθούν να υπάρχουν. But the treaties for co-production, or the arrangements for co-production, often depend on some film workers from one country going to another country, because they're the two co-producers, and to benefit from the tax arrangements, then film workers have to join the production crew, and that's the deal, and it's a very fair. Οι συμφωνίες αυτές των συμπαραγωγών σημαίνει ότι κάποια μέλη από το συνεργείο θα πρέπει να ταξιδεύουν να πάνε σε μια άλλη χώρα. Δεν μπορούν να μείνουν στην Αγγλία, για παράδειγμα. Now, if, as a result of Brexit, if there are then difficulties of workers travelling freely to another country to work on the film, if that can't happen, then the co-production treaty itself might collapse. Και αν με τον Brexit κάνει πιο δύσκολο οι εργάτες αυτοί να πάνε σε άλλη χώρα για να δουλέψουν, το κάνει πράγματι πολύ δύσκολο, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει η συμπαραγωγή. So it's complicated. I mean, for us, we've had co-production treaties with France, with Italy, with Belgium, with different countries, and we've always enjoyed the presence of film workers from other countries coming. It's always been a delight, and they've always added to the richness of the group making the film. Για μας ήταν πολύ ωραίο και ευχάριστο το ότι είχαμε συμπαραγωγές με τη Γαλλία, την Ιταλία και άλλες χώρες και έρχονταν στην Αγγλία να δουλέψουν μαζί μας και ήταν ευπρόσδεκτοι. I was explaining to Ninos last night that recently we've had Belgian friends join the production team. And the condition is that they bring Belgian chocolate with them, and it's always a great success. Μου έλεγε χθες το βράδυ ότι στην παραγωγή είχαμε Βέλγους, και ήταν πολύ ωραία που φέρναν και σοκολάτες από το Βέλγιο και δουλεύαμε πολύ ωραία. Μιας και αναφέρθηκε το καθήκον του καλλιτέχνη προηγουμένως, σκεφτόμουν τις τελευταίες εβδομάδες πόσο συζητιέται από πάρα πολλές γυναίκες, στο Hollywood κυρίως, αναφορικά με την σεξουαλική κακοποίηση που έχουν δεχθεί από τον Harvey Weinstein, αλλά και το γεγονός ότι δυστυχώς ο Weinstein δεν είναι η εξαίρεση, αλλά περισσότερο ο κανόνας του τι συμβαίνει στην βιομηχανία του κινηματογράφου, με παραδείγματα όχι μόνο Αμερικανών καλλιτεχνών, όπως ο Polanski, όπως ο Bertolucci, όπως ο Woody Allen, όπως μια πολύ μεγάλη λίστα μάλλον ανδρών σκηνοθετών, παραγωγών. Και ήθελα να ρωτήσω πώς κρίνετε εσείς την θέση της γυναίκας, όπως δομείται σήμερα, μέχρι σήμερα, στη βιομηχανία του κινηματογράφου αφενός και αφετέρου, μέχρι πότε οι άνδρες με δύναμη, άνδρες παραγωγή, άνδρες κινηματογραφιστές θα έχουν το άλοθη του καλλιτέχνη προκειμένου να κάνουν τέτοια πράγματα και να μένουν ατμόροι. This is just a horrible issue, and I think it's not. I mean, people in films, I guess, because they are dealing with an industry that promotes young women as objects, will be particularly open to this kind of abuse. Σε κινηματογραφίες που χρησιμοποιούν τη γυναίκα σαν αντικείμενο θα έχουν πάντα αυτή τη μεταχείριση, δυστυχώς. How long will it continue? I don't know. Δεν ξέρω πόσο θα συνεχίσει αυτό. I know I have two granddaughters. Well, I have 4 granddaughters actually. 3 of them are at university now. And if any man tried it on, he'd get a sharp kick in the bollocks, I tell you.
έχω 4 φωνές και είναι στα πανεπιστήμια, αν κάποιος άντρας προσπαθούσε κάτι τέτοιο, θα σου λέω να κυκλοξιάσει το βρίσκει. So I think unless there was sort of really horrible force, they have the strength of mind to resist it, and I'm sure you do too. So I think that's our hope. Πιστεύω όμως ότι θα έχουν τη δύναμη να αντισταθούν σε αυτό. Yes, sir. Hello, Mr. Ken Loach. I would like to thank you very much and personally, because I am one of the workers from ERT, the Greek public broadcaster, and you had supported us 3 years ago through an interview we made together, and I would like personally to thank you once again. It was very important for us, your solidarity at that moment, and of your colleague Paul Laverty that also visited us in our offices. And it was that period that you made Jimmy's Hall that really gave us hope and learned us how much important it is to have a free space and to be creative during the Black period. So thank you very much. My first question has already been answered about a movie probably you would make, a political movie that we all expecting from you to see after Daniel Blake, which was very criticized to the Britain society and political system. So my question is, because I know you're a very activist man, you support many movements in Europe, you support DiEM25. Do you have plans maybe to become a politician? No. Με ευχαρίστησε για την υποστήριξη τότε με την απαιτία των αγώνων που έγινε. Αλλά τώρα ρωτάει αν έχει σχέδια, μια και υποστηρίζει πολιτικά τόσα κινήματα, αν έχει σχέδιο ο ίδιος να γίνει πολιτικό, την πολιτική, πέρα από την πολιτική ταινία που ελπίζει να κάνει. No, I don't. I think we have separate functions. I think there's. I mean, obviously we need people in political life who really steer the ship, you know, through tactical decisions day by day, and that's the job of politicians. Ο καθένας έχει το στόχο του, χρειαζόμαστε και ανθρώπους στην πολιτική που να κατευθύνουν το πλοίο σωστά. But I think it's the role of writers and academics and artists of whatever mediums, to say, look, these are the big ideas we have to follow. Ο ρόλος των συγγραφέων, των καλλιτεχνών, οπωσδήποτε τέχνης είναι ακριβώς να πούν αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε, να δείξουν ποιο δρόμο πρέπει να and to try to do what we can to support those who are really in the front line. Και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. And it's a very privileged position, really. It's a hugely privileged position. Ναι, είναι μια θέση πολύ αξιωματική. And I'm not quite certain why I'm here, to be honest. Και δεν ξέρω καλά γιατί βρίσκομαι εδώ. It's just an accident of being in the right place, working with good writers like Paul, and being lucky. Είμαι τυχερός και έχω συνεργάτες όπως ο Paul Laverty, είμαι πολύ τυχερός. So, you know, the good fortune means I'm sitting on this table where any of you could be sitting here, and it's just my, you know, good fortune that I just happen to be here. Είναι η καλή μου τύχη που κάθομαι εδώ σε αυτό το τραπέζι, μπορούσε οποιοσδήποτε από εσάς να βρίσκεται εδώ πάνω. And the moment you stop believing in that, you're not worth sitting here. Και τη στιγμή που θα πάψετε να πιστεύετε ότι μπορείτε και εσείς να κάνετε αυτό. So it's, I think we just do what we can. Everybody, we just do what we can. You do, I do, we all do. Κάνουμε όλοι αυτό που μπορούμε.
Θα ήθελα, Νίρα, να ρωτήσω στον κύριο Loach, με αφορμή κιόλας και την ταινία του παλιότερη Γη και Ελευθερία, να μας κάνει ένα σχόλιο για την κατάσταση στην Καταλωνία σήμερα και στην Ισπανία. Yes, it's an interesting and situation, and one that's quite difficult to understand from outside. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και πολύ δύσκολο ένας που βρίσκεται απ' έξω να καταλάβει. Obviously, the identity of Catalonia goes back many centuries, and the idea of being separate goes back many centuries. Χωρίς να πάρει αυτονομία η Καταλωνία ξεκινάει από πολλούς αιώνες πριν. And we're only hearing in our news in Britain, and I guess it's the same for you, we're only hearing a little bit of the discussion and the argument. I think there are many arguments that we're just not hearing. Ναι, και στις ειδήσεις ακούμε μόνο ένα μέρος των συζητήσεων και εκδόσεων, δεν τα μαθαίνουμε όλα δυστυχώς. But two things strike us in Britain, or my friends and me in Britain. Two things. First is, where is the discussion of the social issues? Where is the discussion of the unemployment? Where is the discussion of how to create a society which serves the interests of all? Where is that discussion? Για μας όπως υπάρχουν κάποια ερωτήματα, όπως ποια είναι η συζήτηση για τα κοινωνικά θέματα, για την ανεργία, για αυτά τα προβλήματα με τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία. I don't hear from the Catalonian independence movement demands for social change. That is the most important argument to me. Where are the arguments for social change? Given that Spain has terrible problems of unemployment, young Spanish people are leaving, there's clear poverty, as of course you experience here. Where is that argument? And where do the interests of the working class people lie? That's the big question. Δεν ακούω από αυτούς που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία της Καταλωνίας να μιλούν για τα κοινωνικά προβλήματα, για τους εργάτες σήμερα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Αυτά είναι βασικά προβλήματα, δηλαδή τα κοινωνικά. And the reason their language was suppressed under Franco was because they had stood, the Catalans had stood for a socialist program in the Civil War. That's why they were suppressed. Not because of centuries of history, they were suppressed because they stood for a radical socialist program. That's why Franco suppressed them. Δηλαδή την εποχή που ο Φράγκο τους καταπίεζε ήταν επειδή είχαν σταθεί για κοινωνικές αλλαγές, πράγμα που σήμερα δεν κάνουν. Αυτή ήταν ο λόγος ο πραγματικός που τότε καταπίεζε ο Φράγκο. And the other point I hear from friends in Spain is that both people in the Spanish government, in Rajoy's government, and people in the Catalan government, there are questions about corruption on both sides. So I don't know. That's what I hear. I don't know. Και αυτό που ακούω είναι τόσο και στην κυβέρνηση του Rajoy στην Ισπανία και στην κυβέρνηση της Καταλωνίας υπάρχει και διαφθορά. Αυτό ακούγεται. So I think our support has to, our question has to be, what's the social program? Where do the interests of the working class lie? And I don't know the answer to that. Το ερώτημά μας είναι ποιο είναι το κοινωνικό τους πρόγραμμα και η θέση των εργατών σήμερα. Εδώ και μετά. Ευγενικός. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να κάνετε κάποια πρόβλεψη για την Ευρώπη, πού θα οδηγηθεί, πού θα καταλήξει το όραμά της, αν έχει κάποιο όραμα. Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι κάποιες κρίσεις καταλήγουν πάντα σε πόλεμο. Πώς βλέπετε να τελειώνει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή να εξελίσσεται? Ευχαριστώ πολύ. I think in the end it will depend on the balance of class forces. If we can organise to
big social change in the shift of power from the big corporations to the people, then there's a real chance of change. If we lose that battle, I think we face disaster, really, because the interests of business are on a downward spiral. The interest of business is a workforce that you can turn on and off like a tap. Αυτό θα εξαρτηθεί από την ισορροπία των κοινωνικών τάξεων και ο στόχος είναι ακριβώς να υπάρξει μια Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ανθρώπους και όχι για τα συμφέροντα του μεγάλα, γιατί αυτό θα μας οδηγήσει σε πλήρη καταστροφή. Αυτό που ενδιαφέρει την άρχουσα τάξη είναι το πώς να καθοδηγούν, είναι όπως ανοίγεις την βρύση και κανονίζεις πόσο νερό θα τρέξει. I mean, the interests of business are to set one working class in one country against the working class of another country so that they can get labour cheaper. I mean, that has to be their prime aim, cheap labour. Ο στόχος των κυβερνήσεων είναι ακριβώς να βάλει τη μια εργατική τάξη μιας χώρας ενάντια στην εργατική τάξη μιας άλλης χώρας και αυτό θα τους βοηθήσει να φέρνουν εργατικά χέρια φτηνότερα. Their interests have to be weak trade unions because strong trade unions will drive up the price of labour. So the interests are weak trade unions. Ο στόχος τους είναι αδύναμα συνδικάτα, ενώ θα πρέπει να έχουμε συνδικάτα δυνατά για να μπορούν να αντισταθούν. And most damaging of all, their interest, and we're seeing this in the fracking debate now in our country, fracking, you know, the drilling down into the land to get gas, shale gas. Their interests are in maintaining the use of fossil fuels, which we know is destroying us. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αγγλία που ψάχνουν για αέριο τους κάνουν. Υπάρχει αυτός ο στόχος. So if we let these interests determine our future, we're dead. You know, or at least our great-great-grandchildren don't have much of a future. Αν επιτρέψουμε να γίνει αυτό, είμαστε νεκροί. Τουλάχιστον τα εγγόνια μας, τα δυσέγγονά μας δεν έχουν κανένα μέλλον. Δεν θα έχουν κανένα μέλλον πια. But the other thing I think is clear is that we can't do it on our own. We can't do it on our own. You can't do it on your own. We have to be international to oppose international corporate power. Το βασικό είναι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, δεν μπορείτε εσείς να το κάνετε μόνοι μας, πρέπει όλοι μαζί να αντισταθούμε σε αυτό. Otherwise they just pick us off one by one. Αλλιώτικα να μας παίρνουν ένα-ένα για να μας εξολοθρεύσουν. So it's down to you, comrades. Χαίρετε. Θα ήθελα, κύριε Loach, να σας ευχαριστήσω για το θαυμάσιο τρόπο που δείξατε πολύ ευαίσθητα θέματα στο μετέργα σας και με αυτόν τον τρόπο δώσατε κουράγιο και δύναμη στους μαχόμενους Έλληνες να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Δεδομένου ότι με αυτό που συμφωνήσατε ότι τα μέσα ενημέρωσης και το Hollywood κατά μεγάλο ποσοστό προσπαθούν να παραπληροφορήσουν την κοινή γνώμη, διερωτώ με κατά πόσον ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος είναι έτοιμος ή μπορεί να ψάξει να βρει τις αιτίες για τις οποίες βρέθηκε η Ελλάδα σε αυτή τη δεινή θέση, ενώ καταπατώνται τα προσωπικά και τα ατομικά δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων και δεν τολμάει να μιλήσει κανείς. Κατά πόσον είναι έτοιμη η ευρωπαϊκή κινηματογραφία να αναδείξει, να ψάξει και να αναδείξει τις κύριες αιτίες που έφτασε η Ελλάδα να γίνει υπόδουλη μέσα στην Ευρώπη σαν θέατρο των Γερμανών. Τραγικό ακούγεται. Υπάρχει κάποια εξήγηση? Αν μπορεί να δείξει το θέμα πώς έφτασε η Ελλάδα, εκτός αν αισθάνεται και εκείνη συνένωση και δεν την συμφέρει να δείξει το θέμα. Για την Ευρώπη μιλάω. I don't know. I mean, it's down to the people who work here, really, with our support.
Yes, I'm sure that's possible. I don't know who or how. I don't know. Clearly, it has been one of the great stories of the last 2 or 3 decades. What happened here? It will be a story that is told, of course, in many different ways. Like the Spanish Civil War. Who will tell it and how they can tell it, I don't know. It needs a much greater understanding of Greek society that I have, for example, and many of us have. But sure, it must be told, yes. Πιστεύει ότι πρέπει να υποθεί, δεν ξέρει πώς και πότε, αλλά είναι μια ιστορία πολύ σημαντική, από τις πιο σημαντικές των τελευταίων 2-3 δεκαετιών, εξίσου σημαντική όπως ήταν κάποτε και ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος, και ελπίζω κάποια στιγμή να βρεθούν οι άνθρωποι που θα πούνε, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά θα τους απασχολήσει αυτή η ιστορία γιατί είναι πραγματικά. Όντως τον ευχαριστούμε άλλη μια φορά για τις προσπάθειές του, ήταν πραγματικά υπέροχες. I think also, just to say very quickly, I think there are many parts of your history, like there are many parts of ours, but particularly your history, that throw a light on the role of Western European and American governments and the ruling class in the different Western countries. And the story of your country, like the story of Spain and the story in Latin America, the story of your country illustrates very precisely the class interests of the rulers of Britain and other European countries onto the West. Ναι, οι ιστορίες αυτές δηλαδή της Ελλάδας, όπως ήταν και με τον Ισπανικό Εμφύλιο και όπως είναι και στη Λατινική Αμερική, δείχνει ακριβώς τον αγώνα των τάξεων. Και αυτό είναι που ενδιαφέρει και το οποίο θα τραβήξει τους κινηματογραφιστές κάποια στιγμή. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε στη χώρα μας. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Κάθε χρόνο πάρα πολλές ελληνικές ταινίες προσπαθούν και λαμβάνουν μέρος σε φεστιβάλ κινηματογράφου στην Ευρώπη και σε χώρες του εξωτερικού. Άρα θεωρώ ότι έχουμε σαν χώρα κάνουμε την προσπάθεια να αναδειχθούμε προς το εξωτερικό και να κάνουμε ένα link. Πρόσφατα, επιτέλους και η κυβέρνηση, κατανοώντας ότι θα πρέπει να κάνει κάποιες μεταρρυθμίσεις με κάποιο νόμο για το audiovisual, έδωσε κάποιες tax rebate και tax relief, κάποιες ελαφρύνσεις στη φορολογία, ώστε να μπορέσει να προσελκύσει και ξένους παραγωγούς, σκηνοθέτες, κινηματογραφιστές. Παρ' όλα αυτά όμως δεν υπάρχουν ακόμα υποδομές και ίσως δεν υπάρχει και η σωστή εκπαίδευση στη χώρα μας. Και θέλω λίγο να μου μιλήσετε πάνω σε αυτό. Εννοώ ότι ακόμα δεν υπάρχουν στούντιο. Δηλαδή, επειδή ρωτάνε πίσω οι κυρίες που το ξέρουν, η τοποθέτησή μου είναι ως εξής. Επειδή μέχρι τώρα η χώρα μας μπορεί μόνο να είναι για shooting, αλλά δεν έχουμε στούντιο τόσο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όλα τα facilities για μια παραγωγή. Γι' αυτό το θέτω. Άρα εσάς σαν σκηνοθέτη σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο? Αυτή είναι η ερώτηση. Αν υπήρχε μια τέτοια υποδομή στην Ελλάδα. Well, I think I think it's difficult for me to answer that because I think the industry as a whole behaves in a different way to how we as individual filmmakers work. I mean, for me and the people I know and the people that work like us, you go to a country because you want to tell a particular story that relates to that country. And you want to understand the culture, you want to respect the language, you want to reflect the story of that country in that particular moment.
in the most precise way you can. Εγώ δεν ξέρω πώς να απαντήσω, απλώς αυτό που μπορώ να πω είναι άνθρωποι σαν εμένα και άνθρωποι που είναι γύρω από μένα, που σκέφτονται σαν και εμένα. Όταν πάμε σε μια άλλη χώρα, αυτό που θέλω να κάνουμε είναι γιατί θέλουμε να πούμε μια ιστορία που αναφέρεται σε αυτή τη χώρα, στην κουλτούρα αυτή της χώρας. Δεν πάμε απλώς για να γυρίσουμε κάτι επειδή είναι φτηνά. So a subsidy or a tax benefit helps, but it's not the reason you want to come. Ναι, ώστε αν προσφέρεις, ας πούμε, ορισμένα κίνητρα δεν είναι ο βασικός λόγος γιατί θα έρθεις στην Ελλάδα. But for big industrial films, they go to a country where they can make the most money, where it's the cheapest to work. Ναι, αλλά για τις μεγάλες εταιρείες που ενδιαφέρονται πώς θα κάνουν πολλά λεφτά και πιο εύκολα και πιο φτηνά, τότε έρχονται σε τέτοιες χώρες και τα έρχονται. So I have friends in the industry who work on the big American films, and they go to Romania, or they go to Hungary, or they go to an East European country where the labor is cheaper. Έχω φίλους στη βιομηχανία που πηγαίνουν, που κάνουν μεγάλες παραγωγές, που πηγαίνουν στη Ρουμανία και σε άλλες πρώην ανατολικές χώρες γιατί είναι πιο φτηνά. And they take all the actors, they make the films in English. Παίρνουν μαζί τους ηθοποιούς και γυρίζουν τις ταινίες στα αγγλικά. And the local people, the local actors, if they're lucky, hold the spear. Και οι ντόπιοι ηθοποιοί, αν είναι τυχεροί, κρατούν ένα ξύφο. And the problem with that is it's a race to the bottom. You know, the cheaper you are, the more work you get. Αυτό είναι που γίνεται, είναι ότι όσο πιο φτηνός είσαι, τόσο πιο πολλή δουλειά βρίσκεις. And so it's that's why I think not this European, but a European Union has to generate our common cinema culture in a way that really respects every country and supports it financially, so that we can reflect, we can make good European films, not just be a servicing center for bigger industrial films from abroad. Γι' αυτό πιστεύω ότι μια Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξει, να προωθήσει μια κοινή ευρωπαϊκή κουλτούρα που να ασχοληθεί με αυτά τα προβλήματα και όχι απλώς να βοηθήσει αυτούς που θέλουν για λόγους οικονομικούς να γυρίσουν ταινίες φτηνά. Because just one thing, alongside, I talked about Romania being a location for big transatlantic films. Alongside that, there have been some wonderful Romanian films in the last decade or so. Really beautiful, beautiful films, very important films by very fine Romanian directors. So you know, it would be good to escape this situation where you have a very fine filmmakers, but the country itself is being used just as a location for exploitation. Ανάφερα τη Ρουμανία ότι γίνονται φτηνές παραγωγές ξένοι υπερατλαντικές που πηγαίνουν εκεί, αλλά παράλληλα υπάρχει και ένας πολύ ενδιαφέρον ρουμάνικος κινηματογράφος από νέους σκηνοθέτες που φτιάχνουν πράγματι ταινίες εξαιρετικές. Okay. I think another 2 questions and we will... Okay. Είμαστε νεοφερμένοι σε αυτό το πλανήτη και προσωρινοί. Πιστεύετε ότι εσείς οι καλλιτέχνες ουσιαστικά αφηγείστε αυτό το πέρασμα του ανθρώπου από τη γη? Τι κάνεις? Yes, I'm not sure I quite understand. I think...
as I said, I think our only role is to try and be honest with the audience, really, and not cheat. You know, that's all. And as you say, I mean, everything is passing. I mean, some of us, when we get to a certain age, we're just glad we're not in the obituary column, to be honest. But what you say is very true. It is a temporary presence. Δεν συμφωνεί ότι είναι περαστική η παρουσία μας εδώ και θέλει αυτή την εκφράση. Ο ρόλος του καλλιτέχνη είναι να πει την ιστορία των ανθρώπων που περνούν και αγωνίζονται και προσπαθούν να κάνουν κάτι καλύτερο. Yes, hello, this is Yannis Omoulakis from newspaper Tovima. A follow-up in this question, which is very interesting, since truth is so delicate and he has many layers, the truth. How can an artist be really honest, since it's his truth, not the truth of the subject that he handles? Η ερώτηση είναι ότι επειδή η αλήθεια έχει διάφορα επίπεδα και ο καλλιτέχνης εκφράζει την δική του αλήθεια, πώς το αντιμετωπίζει ο καλλιτέχνης αυτό? Well, I think there are two things to say about that. First of all, you must be honest to your own truth. So you can be honest, and you can also reflect your perception of the world. Πρώτα πρέπει να είσαι έντιμος στη δική σου αλήθεια που να εκφράζει το πώς βλέπεις τον κόσμο εσύ. But I think in cinema we have an opportunity of a kind of honesty that is quite specific to this medium. Στον κινηματογράφο έχουμε μία εντιμότητα που είναι συγκεκριμένη για αυτό το συγκεκριμένο μέσο, το κινηματογραφικό μέσο. And that's in the people we present in front of the camera. Και αυτό βρίσκεται στους ανθρώπους που παρουσιάζουμε μπροστά από την κάμερα. Because in acting in films, traditionally the performance is worked on, and the actor presents a series of emotions or responses that are worked out and practiced and presented like in a theatre. Ο ηθοποιός παίζει μπροστά στην κάμερα, αλλά αυτά τα έχει κάνει προεργασία, τα έχει δουλέψει πολύ πριν τελικά εμφανιστεί μπροστά στην κάμερα για να τα εκφράσει. But in cinema you can do something else. Στον κινηματογράφο, αυτό αναφέρθηκε και στο θέατρο ότι γίνεται, αλλά στον κινηματογράφο είναι και κάτι άλλο. And this is why it's such an exciting medium to work in. Γι' αυτό και είναι τόσο συναρπαστικό μέσο στο οποίο μπορείς να εργάζεσαι. You can catch someone's instinctive response, which is a moment they don't know what to think. There's a moment behind their eyes when they're just responding to something tragic, comic, ridiculous, and nobody knows what they're going to do. And you can capture that on film. You can't do it anywhere else. So you can see into the truth of someone. And that's really important. Στον κινηματογράφο αρπάζεις, καταγράφεις κάτι με την κάμερα που είναι αυθόρμητο, που γίνεται εκείνη τη στιγμή, που είναι πραγματικά η αλήθεια, η πραγματική αλήθεια που δεν θα το πιάνεις πουθενά. Μπορεί να είναι κάτι που θα σε συγκινήσει, να σε κάνει να γελάσεις, αλλά το πιάνεις εκείνη τη στιγμή. And managing that moment and those moments and that relationship between people is part of what being a director is. That's part of our job, is to capture that sense of spontaneity and truth between people's relationship is part of the job of being a director. Και μέρος της δουλειάς είναι ακριβώς το πώς να πιάσεις αυτή την αυθόρμητη στιγμή, πώς να τη χειριστείς, πώς να τη συνδέσεις με τους άλλους. Αυτή είναι πράγματι η δουλειά του σκηνοθέτη. Because if the writing is right, and if you've chosen the right people, then their interaction or those moments say something
something about their reality of who they are that you can't fake. So there is a kind of truth within that you can't fake. Ναι, και αν έχεις ένα καλό σενάριο και επιλέξεις τους κατάλληλους ανθρώπους, τότε μπορεί να πιάσεις ακριβώς κάτι που δεν μπορείς να το αλλάξεις, γιατί έχεις αυτή την αλήθεια που ζητάς. And that's one of the things that makes cinema one of the exciting medium that it is, and we often overlook that. But it's the most well, for me it is the most exciting medium. It's because you're dealing with with the live connection between people. You're dealing with those live, unpredictable moments that make up our lives, you know, and that's why it's so exciting. Και αυτό είναι για μένα το πιο συναρπαστικό στον κινηματογράφο, το να φτιάχνεις μια ταινία, γιατί συλλαμβάνεις ακριβώς αυτό το αθόρμητο που είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα και που πιάνει αυτή την αλήθεια που έριξε. And just one other thing to add to that. I mean, we talked a lot about politics this morning. We talked a lot about politics. But politics has to live in people. It has to live in people's experience. And that's what film can show. Μιλήσαμε πολύ για πολιτική σήμερα, αλλά αυτό για μένα η πολιτική είναι αυτό που πρέπει να ζει μέσα, να είναι μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους. Αυτή είναι η αλήθεια, η πραγματική πολιτική. Μια τελευταία ερώτηση. Κοιτάξτε, δεν έχετε δώσει το μικρόφωνο πίσω όμως και το δίνετε συνέχεια μπροστά. Yes, hello. And something related to all the things just pre-told, but at any rate, the truth which is expressed through a film, it reflects not only the director's perspective, but also exactly as you mentioned, the vivid thing, what happens in the vital one too, between the screen and each spectator separately. The director's truth finds a way of communicating with the truth, with each one's truth, and this is a very solid and politically and human level important thing at an occasion. No question. Just, you know, it's kind of comment, you know, and what we just talking about. Και έλεγα ότι η αλήθεια που εκφράζει ο σκηνοθέτης έχει να κάνει με την αλήθεια που συναντά με το θεατή στην αίθουσα του κινηματογράφου, του movie theater. This contact, this unique, the untold, αυτό το ανίποτο, το μοναδικό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, the most important thing, politically, πολιτικά, at the human level. This is what art is about. Αυτό είναι το οποίο αφορά. Yes. My name is Panayiotis Neufeld. I'm representing the cultural left. What we've seen is that the past 10 years, the banking system is trying to shift the interest of the consumer and actually shift the interest of the societal funding consumer in order to create a loan consumer in the arts, and actually a cultural loan consumer. Now, in the UK, the creative industries generate in the region of 84 billion pounds annually, which actually is about 10 million an hour. So the question is, how come and the funds are so little in the arts, either in the UK or elsewhere? Ναι, λέει πόσο ξοδεύουν στην Αγγλία, 84 δισεκατομμύρια το budget, λέει γιατί όμως στις τέχνες ξοδεύουν τόσο πολύ λίγα χρήματα. Ενώ για όλα τα άλλα ξοδεύουν πάρα πολύ. Which is actually the contribution to the gross domestic product. Yeah, I understand. I mean, the answer is, I think, is very clear probably to everyone here.
is that, and the clue is in the term that you use, and you're correct to use it because it's used in Britain too. The creative industries. Emphasize industries. That's what it's about. Ναι, αυτό που αναφέρετε είπατε ότι είναι οι δημιουργικές βιομηχανίες, αλλά αυτό που έχει στην Αγγλία είναι οι βιομηχανίες και όχι το creative που είναι η δημιουργική. Because they see them as industries in which they make commodities which are investments aimed for profit. And of course the profit doesn't come back to the community, the profit goes to individual corporations. Αυτό που ενδιαφέρονται είναι να βάλουν χρήματα εκεί που θα βγάλουν λεφτά και να ξοδέψουν λεφτά για να πάρουν πίσω το κέρδος. Δεν τους ενδιαφέρει η δημιουργική θέμα. So like corporations everywhere, they don't want to pay tax. Και όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις παντού δεν θέλουν να πληρώσουν φόρους. Like corporations everywhere, they say to young people, you've got to work for nothing to boost your CV. Ναι, και λένε στους νέους, εσείς να δουλέψετε για τίποτα για να το χρησιμοποιήσετε στο βιογραφικό σας ότι δουλέψατε εδώ μαζί μας. But as well, their greed is one thing. Their greed is one thing. But there's an ideological element as well. Από τη μια πλευρά είναι η απληστία τους και από την άλλη υπάρχει και ένα στοιχείο ιδεολογικό. And this is their ideological position. You don't get art without corporate sponsorship, corporate investment. We only have art, we only have galleries, we only have classical music, we only have concerts, we only have big spaces without corporate sponsorship, corporate names attached. Academics, universities now have corporate identities. Everything we do depends on business. That's their ideological position. Και αυτά που έχουμε για μουσική, για ζωγραφική, για όλα αυτά υπάρχουν πίσω άνθρωποι που ιδρύματα είναι ένα είδος sponsors που αν δεν υπάρχουν αυτοί για να τα υποστηρίξουν δεν μπορεί να υπάρχει τέχνη. And funnily enough, it was said in exactly those words on BBC World this morning in my hotel room 2 hours ago, 3 hours ago, where the person speaking, the BBC person speaking, justifying the fact that their program at BBC World is entirely about business. He said, business underpins everything we do. That's the state speaking on behalf of big corporations through its mouthpiece, the BBC. And they got it absolutely. Πριν από 3 ώρες στο ξενοδοχείο μου έβλεπα τηλεόραση, τον BBC World, ακριβώς έλεγε αυτό το πράγμα, ότι πίσω από κάθε τι όλα στηρίζονται στο business, τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο έξω από τις επιχειρήσεις. Και δείχνει ακριβώς τη θέση τους γενικά πάνω στο τι παρουσιάζουν. And that's the enemy, folks. That's the enemy. That's the enemy speaking. I think, I mean, just to conclude, it's been a real privilege to come, and thank you for coming, first of all. But also, it never ceases to amaze me, both at home and when I'm lucky enough to travel, that there are so many people who, and we all share the same basic position, that we need a society organized for the benefit of everyone, with its institutions, based on common ownership, based on shared benefit and shared responsibilities. And in Britain, we just now, over 2 years, the left has suddenly expanded on that principle. And if we can do it, we have the strength, They're not as strong as they think. So just take heart, get organized, one day.
Βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μοιράζονται αυτά που πιστεύω κι εγώ και αυτό που χρειάζεται είναι ακριβώς να οργανωθούμε. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μου, όπου υπάρχει ένα αριστερό κόμμα που έχει πράγματι δυναμώσει πάρα πολύ τελευταία και που χρειαζόμαστε ένα τέτοιο πράγμα και λέει και όλοι μας μαζί να οργανωθούμε για να αγωνιστούμε για αυτά που θέλουμε. Σας ευχαριστώ και εγώ που ήρθατε σήμερα.